Раз. О. Так, сейчас нормально слышно? А что у нас с игрой? Где звук? Здорово, Серый. Да игру что-то не слышно. Или игру тоже слышно? А, ну а игру слышно, да? А, ну все нормально, тогда погнали. Да я не увидел, что со звуком проблема. Так. Короче, надо цыгана какого-то создать, говорю. Я говорил, что уже немного попробовал начало проходить. Вроде ничего такая игрушка, но мы с вами сначала начнем. Здорово. Так, кого бы нам создать? Я вот такого создавал. Сейчас его чуть-чуть подкорректируем. А вот такого чисто свинюку, сука. Угу. Блин, не, ну мне первый все-таки нравится. Ничего такой. Цвет кожи. Чисто негро. Не так. Давай сразу Гарика. Да нема тут Гарика. Здорово, Серый. Капричихончик надо подобрать, ему что-то нормальный какой-то. О, вот это чисто мамкин пудель. Вот такого, да? Да, ну конечно на прическе они раскошелились. Ну что-то такое, типа, пусть будет. Цвет волос еще можно подбирать. Не, лучше черный, я манул. Ну чё він не похож на гея, не надо. Так, состояние кожи, это у нас, ага. Угу. Нет, шамчики по любасу, он должен быть агрессивный. Глаза. Ну что-то такое. Во. Угу. Цвет бровей. Розовые брови вообще нормально будет. Цвет кожи сделай, как у Броуди. Здорово. Не, брат, не-не-не-не-не. Так. Не. Вот это нормально. Так, как мы его назовем? Давай, что придумать? Есть идеи? Здорово, Грек, здорово. Не знаю насчет моблы. Сегодня у нас Hogwarts Legacy. Я посмотрю вечером, что будет по планам, и там уже будем определяться. Ну, если не сегодня, то уже завтра. Я, кстати, первого персонажа, которого тут делал, сделал Толянцева Сальваторе. Так, а этот у нас будет какой-то... Какой? Толяндер Пот... Не. Толя де Пот... Блядь. Сейчас. Толя де Поттер. О. Толян де Поттер. Вот так. Да, прикольная. Так. Волшебник.
Интересно, почему нам предлагают выбрать волшебница или волшебник, если герой у нас пацан? И пацан-волшебница, ну что-то такое. Погнали. Да, что Толяндеморт нормально вообще. Угу. Резит жестко. Я сейчас настройки уменьшу. Угу. Сейчас, подождите минутку. Хотя у меня не лагает вообще. Угу. Сейчас надо понизить настроечки. Блять, ну серьезно, дайте я понижу настройки, сука. Ща. Блин, ну короче, надо подождать, пока эта катсцена пройдет. Или просто ее пропустить. FPS. Да я написал же, что там 10 FPS. Блин, короче, сейчас, ждите. Я сейчас перезапущу ее. И настройки сделаю меньше. Бля, ох, нормально, да, сука, обновил комп, ебать, RTX 3070, блядь, процессор 10-ядерный, и эту шарагу не тянет, блядь, серьезно? Я шатал рот, отвечаю, но это вообще какой-то труба, сука. Когда уже все нормально, четко будет работать? Закурю, творя. Че? С игрухой какая-то дичь. Так прикол в том, что это не пиратка, типа оригинал, брат. Настоящий оригинал. Блять, макасин качественный. Ничего, сейчас мы поковыряемся и все сделаем. Кастомки будут в этой игре? Ну, конечно, брат, конечно. Так. Настроечки. Настройки. А, ну, конечно, у меня ультра стояла. Давайте поставим на среднее, чтобы на верочку прям. Может, тут чуть-чуть поковыряемся. И трассировка лучей была выключена. Блин, не знаю. А если на высоко? Не знаю, вполне нормальные настройки, типа, адекватные. Она не такая-то и требовательная, эта игра. Вот, Толяндеморт. О, сейчас нормально вроде. Блять, да в смысле звука нема? Что вы гоните? Что за наебка для уебка? Сейчас.
блядь, да в смысле? В натуре нема. Ладно, сейчас. Естественно, игрались нахуй. Что за шарага такая? Ща. Угу. А сейчас должно быть. Здорово, Вик, здорово. У нас сегодня Гарриш Продер. Не, ну сейчас есть, да, все нормальненько. Угу, отлично. Avalanche Studio представляет Relax Incorporated. В главных ролях Толя Дворовой, Грек Подзаборный, черные рамки пока катсцена идет. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. Привет, Викусь, привет. Сегодня вряд ли будут кастомочки. Вот завтра прям 100% будут. Of anyone being admitted to Hogwarts so late? Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an А что ты exceptional базаришь, teacher, лупатый, he's сука? also Давай a начинай уже. remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? Русская озвучка на Порнхабе только есть, брат. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. В настоящих мужских играх русской озвучки нету. My colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. Похоже на гоблинский металл, этот символ. I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. Что это за хуета? Вот так, вот так. Я тебе говорил, лупатый, что ты добазаришься, черт. Вот так, нормально, нормально, позавтракал чисто. Блять, а где эти полукони взялись? Они ж только что нарисовали, их не было. Что это за волшебство, я не понял. Косплей на Толяндеморта? Да, конечно, брат, конечно. Полюбался сделаем. The key! Ключ. Give me your hand! Дайте руку. Акцию. Не, когда ты сам играешь, то типа читать нормально.
Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. Возьмите, это водка. Миг поставит вас на ноги. О, хорошо пошло. What happened? Да ёб вашу, блядь. Сука, дурацкая игра, нахуй. Into that damn thing. Attacking a carriage mid-air. Какого ты хера, сука, фризишь, ну? A typical dragon would never. Professor? Ща, подождите. Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Сейчас все сделаем, подождите, не нервничайте. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Блядство, сука. Or why. О, сейчас все будет. Так, где-то всраная графика. Ставим средний и пошло в жопу, сука. Если ты будешь лагать, черт, мы с тобой дружить не будем. Но сейчас должно быть хорошо. Так, вот сейчас нормально, да, должно быть? Нормальненько уже? Здорово, здорово. Подождите, я смотрю, нормально или ненормально. Все равно лаги. Сейчас, а если в игре я вот так... То уже не, порядочек, нормально? А ну, сейчас гляну. Ты ходить будешь, сука, чи не? О, уже нормас. Все. Алло, она. Да, вы представляете, с таким конфигом на средних еле работает. Мои глаза. Здорово, Локер. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Конечно, сэр. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few. Что за игрушка? Это Гарри Поттер. 6000 мегапикселей процессора трансформера. Вот. To have been lost to time. Ты шо, сука, голова завис или шо? Идти будешь или нет? Раздуплися, черт. О. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, Блин, красиво когда. this way. Здесь. Погнали. But, sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Опа, нихера ты прыгнул. Understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world.
spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Как ты колдуешь? Оп. Is that Оп. ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Хорошо. Давай. Оба. Хорошо. Раз, два. Да ты шо? Excellent. Превосходно. That was a bit Так, а ну подожди. unexpected. А что это у него за плащ от Луи Виттона? Вообще на жопе прокатался, и ни хера ни пятнышка, ничего нема. Или может от Луи Виттона? И... Up there. А, теперь наверх. Погнали. Блин, что-то ты слишком быстро передвигаешься, как для пердуна старого. We're close now. It's just Мы уже ahead. близко, осталось совсем немного. Steady yourself. Reparo. Реперо! Не, брат, я только затычку какую-то получил, вот видишь? Зажигалка чисто. Луи Виттон. Не, ну Луи Виттон там более нормально так залетало. Оба. А чё по деду нельзя швырнуть? Я бы вот по нему, сучка. А ну. А пошел ты. Кстати, профессора зовут Фиг, чтобы вы понимали. Следуйте за профессором Фигом. Блять, хотел сказать, следуйте за процессором Фигом. That portkey led us here. Лагай, это тот, кто-то любил уединение. Look around for anything that Давайте осмотримся, ищите все, что покажется необычным. Угу. Угу. Хорошо. И что у нас тут? Professor, it's a mural. Профессор? Здесь что-то вроде что-то. house was a noted seer. Interesting. Возможно, владелец этого моста был великим волшебником или что-то такое. Угу. Так, что нам надо осмотреться, да? Оп, ты шо? Дамблдор? Professor, this Профессор? Это статуя? Been his home. Возможно, это был его дом. Угу. Все, я прошел эту игру, я нашел, куда идти. that enchanted crystallized. Опять этот зачарованный прозрачный камень, но что он собой заслоняет? What's this? Угу. Это что? Телепорт к Толяндеморту чисто. В долину чудес. How odd. Вау, это же зеркало. Enchanted stone here. And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey. И здесь это свечение. Угу. Что за волшебство? Я вижу в нем свое отражение. What in Merlin's name? Во имя Мерлина. Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Чё? Кто храпить?
Вася дворовой, ты что там делаешь? Hello? It can't be. Может быть. Just a moment. Минуточку. Welcome to Gringotts. Добро пожаловать в банк Гринготс. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Хорошо, за мной. Stay close. Держитесь рядом. After you. После вас. Здорово. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Блин, чуваки, а титры нормально видно? Ну, типа, я могу каждое слово там переводить, вот, если не видно вам. Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantment. А этот водопад смывает любые чары. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. О, ля, ты что за авторитет, Вася? Vault number. Номер сейфа. Vault 12. Momentous day. On your way. Сколько боли в этих глазах, знаете, такое чувство, будто он не досрал. Знаете, сидел на точке, да, и вот именно кто-то оторвал от этого важного дела. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Ну, выглядит престижно, что мы там сейчас миллиончики залутаем. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Этот сейф типа не открывали, короче, что там 200 лет. Vault 12. Thank you for your help.
Ну что, погнали, что у нас тут? What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Вау. Sir, I wonder Здесь if так you might- много всякой херни. to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Что закидало? Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Ага, мы типа так будем изучать, да, заклинание, я понял. Открыли Ривелио. Так. Ривелио. There! I saw something. Move a bit closer and try again. Так, и чё? А, надо ближе заюзать, давай. Оп. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. Вот це кості гобліна. You see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Ждем открытия воды кедавры от Толи. Не, я полюбался, но буду тупо самым злым волшебником тут, отвечаю. Lead the way. Давай, поехали. Ну, конечно. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Блин, мне интересно, тут типа финальный босс будет Волдеморт или как? Вы чё? Было бы круто, если бы он типа был бы реально. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Вещение на полу. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Ну вот же, а чё он ее не видит? А ну давай. Revelio. Оп. I presume Yes. this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Оп. Блин, мне вот интересно, как тут получать это... Как изучать вообще, какой процесс будет изучения вот этой Авады Кедавры? Вы изучили световые чары Люмос. Хорошо. Lumos. Люмос. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Опа. Оба-на. Не очень хорошо. Potato! Accio! Defecto! Levioso! Deposo! Нихера себе дед разваливает. Deposo! Но походу придется мочиться, что делать? Поехали. Exposo! Блин, что это за слова, дядьки? Я таких слов даже не знаю, Вася. Нормально разговаривай тут. Confringo! Defecto! Оп, поехали, поехали. Давай, слабый, что там? Блин, а жалко, что нету каких-то усиленных атак. Это еще будет?
Это все. Stay close! Lumos. Professor! Professor Fig! Professor! Где-то ты где? This isn't good. Where am I supposed to go? Куда-то бежим. What's happening? Опа. The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Бля, что-то еще. Lumos. Revelio. I suppose I'm on Опять my own эти. this time. Lumos. It seems I have no choice. I'm gonna have to fight my way out of here. Понял. Только куда дед пропал, мне это интересно. Да. Давайте еще. Хочу еще подраться. Удерживайте. Ага, чтобы контратаковать. Вот так. Поехали. А ты что, ебал наваливать вообще? Да не, Вась, ты не на того напал. Оп. Привет от Толяндеморта, Поттера, с этой головы. Будете знать, с кем связались. Толя, я бы тебя в Хогвартс не брал и выгнал на первом же занятии. Почему? Братик, почему? Ты думаешь, из меня получился бы плохой волшебник? А вдруг я стал бы как Том Ридл, короче, вот. И потом бы стал Волдеморт. Ужас, а не игра? Чего, братух, чего? Что так считаешь? И что там открыли? Угу, портал какой-то. Том Реддл? А, мне Том Ридл вроде. Да я не помню, я давно смотрел его. Так, ага, прошли портальчик. И что у нас тут? Оп. Какая-то сопля. О, дед, я скучал за тобой. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Это омут памяти. Угу. I wonder... Follow my lead. Не, ну я прохожу в надежде, что тут есть какие-то отсылки все-таки к Гарри Поттеру. Вот. Ну понятно, что есть там Хогвартс, да, вот эта вся движуха, типа, ну может что-то где-то и будет. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can.
Угу, получается, вот эти два челика, типа, вот это создавали. Заклинание какое-то в плане. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in there. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they had the key to the vault. Не, ну да, у нас ключ был, нихера себе, это правильно. Next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have. I have no Нихера себе. patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Оу. Блин, нихера себе, до хера шаришь, баз, как для гоблинов. Опа-на. Ага, что, на очко сел, да, сука? Блин, нихера себе, он и этого укокошил. А он тупо всех наслает. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Сейчас, значит, церемония распределения будет. Значит, нас будут сейчас определять на факультет какой. Что, чуваки, за кого пойдем? У нас там Рейвенклов, Гриффиндор, Слизерин и еще какая-то херня. За кого пойдем? Кидайте идеи. Кей Games, это что? Может, это Avalanche вроде игра. Блин, я вообще злодеем хотел быть, это ж Слизерин. Слизерин бери, если будешь злым магом.
Угу. Гриффиндор, только Гриффиндор. Блин, а если я выберу Гриффиндор, типа, я смогу вот эту Аваду Кедавру выучить? Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, Ну вот это уже хоть на человека I need похоже. to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? А, вот оно как. Блин, да нет, тогда значит со Слизерин пойдем. Jealous. Black. Prepare yourself to meet. Финиус Найджавус Блэк. Ага, это директор, походу. Fig, nice of you to join us. Блять, фиг, вы представляете? Кто там рода такие пили, сука, чтоб назвать его фигом. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Блин, ну мне кажется, что от любого факультета будет какая-то своя фишка, типа, вот именно. О, сын Гарри Поттера. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Скорее бы начать учиться, скорее бы исследовать замок. Учиться. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Не. Давайте выбрать другой факультет. Слизерин выберем. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. You belong in Slytherin! Вот это по-нашему. Не, ну, блин, я всегда мечтал поиграть за Слизерин, на самом деле. Вот когда еще Гарри Поттер смотрел, было как-то интересно. And one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow.
I said I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct Профессор honor to Уизли? show you to your Это common что, room. мама Рона? Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I Блин. suspected as much. Ну, кстати, чувак, внешность, от которого я создал, похож на Тома Реддла. To enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. Оп, оп, оп. Чё за анаконда, блядь? Акула, ну. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Угу. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Хорошее начало. Давайте развалим все нахер тут. Не, ну а шо? Чтоб знали, сука, кто тут папа. Это ж не только моя комната. Revelio. Lumos. Люмас. Подарки? Вот, сейчас вижу, ты футбольчик отправил, спасибо, бро. I suppose some introductions are in order. That new fifth year. My family is Оп. generation. Bit of a booger's lot, one might say. А, это типа игрушка такая, ладно. И Бастиан Селлоу. Эх, ребята, не знаете у вас к чему вас жизнь готовит. Тут Толяндеморт, алло, попрошу. Can I help you? Ah, you're the new fifth year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. It was nice meeting you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today. Да не спойлери. My sister will be home for the holiday. Так, что у нас тут еще? If you do that, you'll lose. Ну это ж ТикТок, братуха, что ты хотел? Оп, что за малышечка? Не, ну у тебя лицо кривое немного. Ну, блин, в принципе, сзади, если не смотреть на лицо, то ничего такая. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. They should have listened to me. Ah, I know who you are.
you're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Подкатить яйца или нет? Давай подкатим. Жаль, что тебя там не было. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Блин, я только вот сейчас понял, типа, что какие-то серые... Слишком что-то серая, короче, игра какая-то. А ну сейчас. О, да, так лучше. Блин. Не, ну типа не то сейчас. А, блин, она ж с HDR-ом. Ёп вашу налево. Сейчас. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Точно, оно ж не так передает. Ёпта, ща. А где HDR выключить? Сейчас, это на монике, по-моему. Угу. Сейчас отключим, все, и сейчас должно быть нормасик. Не, ну с HDR-чиком, конечно, поприятнее играть. Но посмотрим, как оно сейчас будет передавать. Здорово, братик, здорово. Да сегодня выходной от лучика. Блин, что-то все как-то стало так сразу херовенько. Да не, ну его в жопу, с HDR-ом лучше. Yes. Охренеть, какая разница просто вообще. Мы тогда сейчас тут немножечко подкрасим, просто цветокоррекцией. Угу. Ну, чтобы насыщеннее цвета казались. Ну, вот так в целом неплохо. Здорово, Себер. Здорово. Так, все, поехали. Вот так неплохо, в принципе, будет. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new fifth year. А че ты смотришь в сторону, дурак? Глаза мне смотри. Well, you certainly had a memorable arrival. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any. Да ты на меня, сука, смотри, Вася. Though I doubt you'll need it. Че он в сторону смотрит? Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status. Бля, тип, ты шо, с припадком каким-то или что? Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Да, постригся. Thank you, Ominous.
Very nice to meet you. Не хочу с этой головой общаться. Don't be a stranger. Is the new fifth-year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Ага. Профессор Визли ждет вас возле лестницы. Хорошо. Так. Конечно, красавчик. Блин, я, короче, Барби стригся, мне делали воск между бровей, в ушах и в носе. И шо, ну, не раньше типа делали, но вот в ушах первый раз делали, короче. Блин, какая-то жесткая тема вообще просто, ты шо, я чуть не оглохнул. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can. Это как ЗНО, только СОВ. Экзамены по стандартам волшебства, что такое. And the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. UPO? Это что такое? Так, а что это у нас? Подожди. Он закрыт нам. The guide will also train you to be alert to your surroundings. Блин, мне кажется, вот тут не хватает, короче, онлайн какой-то версии. Было бы прикольно, типа, по открытому миру хасанить там онлайн с ребятами. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Оба. Revelio. Статуя Керпи. Такое что-то. Да, серьезно? Блин, прикольно. Так, уровень волшебства. Ага. Ага. Ну ладно, чё. О, сундучок какой-то. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Нихера себе. Куда дверька пропала? Что за читерство? Revelio. Опа-на. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Центральный зал.
Угу. Выберите пристройку библиотеки, чтобы продолжить. Вот. Центральный зал. Ну давайте, погнали. Я уже хочу тулиться, блин, задолбало это обещание. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the harbour. Revelio. Our King's Cross station, so to speak. Lumos. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Mm-hmm. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Ну, понятно. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of.
And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, давай посмотрим. А что там? Ага. Ну. Ага. Отслеживать. Ну давай. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Блин, а как... Как же ж нам... идти по злому пути? Вот, что нам делать? Нам надо как-то принимать решения, чтобы становиться злым волшебником, я не понимаю. Ну еще. Пивс? Блин, я помню... Был Пивс Полтергейст в игре Гарри Поттера. Это он или не? Где он? Is that all you've got? Yeah. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Вингардиум Левиоса, типа, будем сегодня изучать. Давайте. Так. Чик. Пик. Пик. Есть. Levioso. Now, let's try something a little larger. Мы ни хера себе бабулька шарит. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first,
then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Good. Well О, done. вот это нормально. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Наконец-то, хоть драка какая-то. Levioso. This should be easy. Protego. Protego. Complicates things. Levioso. Good. Оп. I know. This can't be your first. Levioso. That's just... Откисай, слабость. Only all my students for this event. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor. Эти еще призовые очки факультетом. If what I've seen today Я is забыл об any этом. indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is just... Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Первое, давайте, мы In первое. fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Не, надо найти, наконец-то. Какие-то махающие будут уже что-то. Ага. Так. Ой, что я сделал? Что-то мы открыли, короче, тут. Так. Снаряжение. Предметы для рук. Опа, она. Перчаточки. Пойдет. Так, а что по шляпам? Оп. Вот это наше. Вот это... Сука. Вот это мое, да, да. Так. Надо еще какие-то адидасовские штаны и туфли. Очечи. Не, ну это не то, это не то. Ну кипарик что надо вообще? Пижамка, ну тоже неплохо. Ой. Так. Хорошо.
Легендарные перчатки. Хорошо. Не, подожди, снаряжение. А там просто внешний вид был. Ага, давайте вот это. Ну, вот это я понимаю, на мужчину хоть похож стал. Шо? Шо, Толя? В ром бери его. Ща ботинки на ром возьму, сейчас и погнали. Да не, ну это какой-то чисто... В таком кипарике чисто какой-то вообще там тигрильчик, вот это что-то такое. На массе, пацан. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind Не, так вы шо, мы его вот это сделаем блатным и самым злым, короче. Прикиньте, сидит тупо волшебник на картонах, там семечки херачит, короче, такой вот и... Есть что по мелочи. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Подруга, ты не с моего факультета, сука. So you are the new student. Бля, ну ты шо, вот это, конечно, да. Не, надо шузы нормальные еще какие-то напилять. Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Брат, у тебя такой английский, нехорошо. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. И смотрите, тупо никого в кипарях немає, вот только наш вот это, ты шо, видно сразу блатной паца. Оп. Актио. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside. Брат, в таком кипаре не стыдно даже в помещении находиться. Ты шо? Будь я барышней какой-то, я вообще, я чтоб увидел пацика с таким кипарищем, то ты шо? Меняй трусы. Сходу. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right?
So why don't we have our newest student start us off? И что делать? И что? Он меня слабо вам увидел? Сейчас я распетляю всю движуху. Very simply, Так. cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Accio. Now, think of this. Very good. Happens to the best of us. That's it. Ну. Есть. Excellent control there. Ну, норм, чё. И чё теперь? Да. Good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Да, это Гарри Поттер типа новый. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Ну, погнали еще. Давай, слабая. What's this? Угу. Это все, что ты можешь, голова? Сейчас папа сделает. Бляха, я тоже на трицаху. Ля, ты шо, Крысюк, на полтосик? Хорошо. Давай. Еще. Есть полтосик. Well done. Here we go. На трицаху, да? Слабая. Сейчас папа сделает полтосик чисто. How it's done. Ага, я тебе сейчас покажу, как надо. Давай, брат. Ну. Полтосичек, давай, сладенький. That's it. Есть. Откисай, слабая. Это все потому, что у меня блатная кепка. This a bit more interesting, shall we? Блин, интересное задание. И чё? Well past interesting at this point. Вот как. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. What's this? Оп. Трицаха. Сейчас я тебе покажу, слабая. Ход за папой сейчас. Давай этот выбьем. Оп. Блин, надо чуть позже было отпустить. Excellent control there. Блин, или мне кажется, она заскриптована. Тоже трицаха. Не, ну сейчас надо полтос выбивать 100%. Давай. Нюхай бебру. Brilliant. Here we go. Оп. А вот так, да, чтоб не втыкало. There we go. Прикинь. Вот так. Тормози. Все, есть пробитие. Well played. Сделал малыху. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out.
good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Вот так нормально? Мифика взял. Хорош. Хорош, брат. Ага. Не знаю, что выпендривается в последнее время микрофон. Надо обновить будет. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. Здорово, Сань. Не, я не хочу, я уже сегодня хотел. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Ну, когда мы будем собирать рейтинг с подписчиками, тогда сможешь. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use a word, if you would. If you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ну хорошо. Блин, а где вот эта ветка, что вы говорили, которая обучает от этой Авада Кедавра? Давайте посмотрим, это что-то тут, да? Должно же быть. А, это таланты, наверное, пока что закрытые они нам. Ну да, я думаю, что это тут. Ага, вот есть задание у нас. Она позже будет? Ага, ну я уже понял, да, походу позже будет. You're the new student, aren't you? Ты с кем базаришь, кучерявая? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck.
My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Так. Хочу какого-то мяса. Надо потуриться где-то. Вот сейчас к этому пойдем, запишемся на бои. Надо быстрее вот эту аваду кедавру открывать и идти уже там вырезать всех. Glad you could make it. Lucan's just over there. Revelio. И чё это? Вот. I've always said that travel broadens the mind. Can I help you? И шо? Это шкварка, шо, меня может научить чему-то или чё? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Ну да, давай вступим. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Да, конечно, погнали. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Да накажем. We'll make you regret signing up. И шо, голова в себя поверила или шо? Ага. There goes my wager. Lumos. Блять, нахуй я Люма заюзал. Давай, слабый, откисай. Все? Бабаки. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Конечно, заглянул, молодой, конечно. Оп, третий уровень подъехал, нормально. Блядство опять лагает. Сука. Сейчас папа все сделает. Раз.
Так, вот сейчас нормально должно быть. How nice to see you, my young friend. Not sure what I did to deserve that.